Coach, before going to the questions, could you please share with your expectations and comments ahead of tomorrow's important match? Please. 감독님 어쨌든 먼저 경기에 대해서 어떻게 준비하고 계신지 그리고 지금 상대 팀에 대해서 간단히만 얘기해 주십시오. 네, 내일 경기 전까지 어제까지는 큰 문제 없이 잘 준비하고 있고 이라크는 워낙 중동에서도 좋은 팀이고 우리가 월드컵 1차 예선에서도 이라크한테 패했기 때문에 많은 부담은 있지만 그래도 넘지 못할 산은 아니다. 그래서 우리도 그게 맞게끔 잘 준비했다고 보시면 되겠습니다. Okay. We have been preparing so far very nicely. We made an effort to prepare, just upcoming matches, and then the opponents we are going to play against tomorrow. We already played against Iraq during World Cup qualifiers. We all know, they are very strong, but still, I don't have any negative thinking about our result after, the referee whistles after 90 minutes game. Thank you. Thank you very much. Player, your comments please ahead of tomorrow's match. Ya, pertama saya Again, push. Pertama, saya ingin menyampaikan kami dalam kondisi yang baik. 2 bulan lalu kita sudah bertemu dengan Irak di kualifikasi World Cup. Dan tentunya kami datang ke sini dengan kekuatan yang berbeda dan persiapan yang jauh lebih baik. Ya, kami akan memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Dan ya, kami dalam kondisi dan semua pemain dalam kondisi yang baik dan siap memberikan yang terbaik di pertandingan besok. Kami juga akan membuktikan kalau Indonesia bukan tim yang lemah di grup ini. Terima kasih. Translate them, please. Okay. As Nawi said, we are in good condition. 2 months ago, we met Iraq in World Cup qualification, and we are in a different condition, and we are in good condition, and we are ready to give our best in tomorrow match. Thank you very much. So before going to the questions, I kindly ask the photographers to vacate the room. So we are going to start with the questions. Please raise your hand and introduce yourselves, please. مرحبا. بداية أتمنى لكم التوفيق في المباراة الأولى. We can hear you. مرحبا. أتمنى لكم التوفيق في المباراة الأولى. سؤالي اوكي. Yeah, ready. سؤالي المدرب منتخب اندونيسيا، واجهت العراق في المباراة الأولى في التصفيات قبل مدة قصيرة وخسرت معه بنتيجة كبيرة. اليوم أيضا من ما أعرف ممكن سوء حظك أيضا ستواجه المنتخب العراقي في المباراة الأولى في آسيا. هل ستلعب بذات التكتيك أم أن هناك عنصر مفاجئ سيكون متواجد في المباراة الأولى أمام العراق؟ 예, 이라크를 월드컵 예선에서 만나셨고 되게 크게 패하셨고 그래서 지금 개인적으로 운이 되게 안 좋으신 거 아닌가 생각합니다. 근데 결국엔 또 지금 여기서 만났습니다. 상대는 되게 강하고 어떤 전략으로 임할 것인지, 기존과 똑같은 형태로 이라크와 상대를 하실 것인지 아니면 뭔가 어떤 색다른 모습으로 변화를 보여주실 것인지.
네, 우리가 이라크 갈 때는 사실 상당히 힘들게 갔고 가장 불리한 여건에서 경기를 해서 힘든 경기였고 패배했는 거에 대해서는 인정을 하고 그렇지만 우리가 내일 경기를 위해서는 사실 좀 더 시간적인 여유도 많이 있었고 했기 때문에 아마 그때하고는 우리 팀이 완전히 바뀌어 있을 것이다. 그러니까 한번 기대해 봐 주시면 좋겠다. 보시면 되겠습니다. Before we played against Iraq, in Iraq's home country, all the other conditions we had was actually very horrible. In our own country in Indonesia, we had a under-17 World Cup, so all the schedules, it's also a disadvantage for us. We took a long journey and we didn't have any time to prepare for the match against Iraq, but still we accept our big defeat from Iraq. Still not enough time for us to be prepared so far, but still this time we're going to show a different performance. So once again, I'm not saying about the exact result, but you guys can expect more than that compared to the last match against Iraq. Thank you. Next question, please. Good morning. First this side and then you. You also. صباح الخير، حسين عمار مراسل وكالة الأنباء العراقية. يعني سؤالي للمدرب، هل درستم يعني نقاط القوة والضعف لدى المنتخب العراقي، وما هي النتيجة التي تعدون بها جماهيركم يوم غد؟ شكرا جزيلا. 감독님이 보시기에는 이라크 팀의 강점이나 약점 그런 부분들을 어떻게 평가하시고 그거와 관련해서 선수들에게 어떻게 플레이하라고 주문하실 것입니까? 솔직히 얘기하면 이라크는 우리 인도네시아 팀보다는 훨씬 더 파워가 좋은 팀이다. 신체적인 조건이나 파워가 좋은 팀이기 때문에 우리가 그런 부분에서는 사실 좀 부족하지만 우리 선수들한테는 크게 동요하지 않고 내일은 우리가 우리 플레이를 할 수 있게끔 최대한 동요할 것이라고 보시면 되겠습니다. To be honest, we are relatively much lower than Iraq level regarding all the power, physical and tactical. The technical thing, etc. So this is the reality. But however, we are not really afraid of the opponents. We are going to play what we can do, and we gonna show our strengths tomorrow. Thank you. Please stand you. Pertanyaan buat Asnawi. Saya Iksan dari Harian Kompas atau Kompas Daily. Asnawi, ini akan jadi piala Asia pertama kamu dan juga kalau bermain akan jadi kapten Indonesia. Sebelumnya ada 4 pemain Indonesia menjadi kapten. Apakah itu akan menjadi motivasi kamu yang lebih untuk bermain dan terutama memimpin teman-teman yang rata-rata juga masih muda dan juga baru pertama kali bermain di level Asia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nawi, kemarin Ivar Jenner bilang kepada kami bahwa dia udah mencoba mempelajari Irak lewat rekan setimnya di Utrecht, Zidane Iqbal. Apakah itu pernah juga sudah dibicarakan sama Ivar dengan teman-teman rekan setim untuk mengetahui setidaknya mencari bayangan lah kira-kira Irak itu bisa mencari kelemahannya di mana gitu. Makasih. Thank you. English translation. You English First translation. 어떤 질문? Yang dia bilang tadi. Oh, yang dia bilang. Okay, sorry. My first question is Asnawi, you will be the
the first captain for the Indonesian national team in AFC Asian Cup after 27. So what do you think? It will be give you more motivation to be play as a captain with the player? All of them will be debut the first time in the Asian Cup. The second question is. Ivar Jenner already said with us yesterday that he knows the Iraq teams play from her best friend is Zidane Iqbal from his teammate in the Utrecht. So have Ivar talk about this with the Indonesian teammates? Thank you. Ya, pertama tentunya sangat senang setelah Indonesia kembali ke turnamen ini selama 16 tahun dan kita dipenuhi dengan banyak pemain muda di turnamen kali ini dan ya setelah ditunjuk sebagai kapten sangat senang dan semua tanggung jawab akan saya jalankan dan ini tentunya tanggung jawab yang sangat berat buat saya karena harus memimpin beberapa pemain muda dan ada pemain senior juga dan kami sangat siap memberikan yang terbaik di turnamen di pertandingan besok tentunya karena ini sangat ekspektasi masyarakat Indonesia sangat besar saat ini kepada tim ini dan ya kami akan terus memberikan penampilan yang baik untuk melaju ke babak selanjutnya karena ya kami sangat bangga juga bisa berada di turnamen ini. Terima kasih. Dan another question. Ya kalau ditanya soal Ivar memberikan pertanyaan memberikan pendapat seperti itu ya kita juga di dalam tim sudah meeting dan beberapa melihat video-video untuk analisis kekuatan Irak dan ya semua yang disampaikan kepada Ivar ya kami bahas di meeting bersama tim pelatih dan teman-teman semua. Terima kasih. Thank you very much. Translation into English, please. Hendro. Okay, of course, as Nawi said, he was very happy after Indonesia come here again after 16 years, and in this team a lot of young players on this team, and he will carry out all responsibilities as a captain team, a big responsibility for him because he lead young and senior players, and the Indonesian people very high expectation for this team, and we will give our best to advance to the next round. And for the other question, in this team, we was had a meeting to watch the video analysis of Iraq team, and of course we have discussed about Ivar information about the Iraq team. Next question, please. صباح الخير، أنا محمد كاريزي مراسل شبكة الأخبار روداو. سؤالي على المدرب المنتخب أندونيسيا. أنا أريد أعرف المباراة يوم الغد الفريق الأندونيسي نفس الفريق يلعب بنفس المستوى المباراة الأول شفناها ويا المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم. والسؤال الثاني انطباعك للجمهور العراقي، الجمهور العراقي كلش مشهور، هل يتأثر أداء فريقكم على الناحية المعنوية؟ 예, 내일 경기에서 우리가 인도네시아 팀이 보여줬던 그 경기력, 이제 이라크 원정 가서 경기에 보여줬던 그런 정도의 경기력을 보여줄 것인지, 아니면 좀 더 뭔가 좋은 모습을 보여주실 것인지. 아니, 그리고 두 번째 퀘스천은 그때 당시 이라크 원정에 갔을 때도 아마 이라크 팬들의 어떤 열성적인 응원이나 그런 것들에 대해서 아마 충분히 느끼셨을 텐데, 내일 경기 때도 아마 이라크 팬들이 엄청나게 많이 와서 응원할 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지.
첫 번째 우리가 이라크 원정 가서 사실 보이지 않게 너무 힘든 여정으로 가서 우리가 컨디션이나 모든 부분에 있어서 너무 힘들었던 부분 패배는 분명하게 인정하고 그러나 그때 경기를 생각하면 이라크도 큰 거 다칠 것이라고 말씀드리고 싶고 두 번째 이라크 갔을 때 이라크 팬들이 상당히 응원도 열심히 하고 열광적이었다. 되게 인상 깊었다. 내일은 뭐 카타르에서 하기 때문에 이라크 팬들이 많이 와서 응원해 주는 것은 아시안컵의 위상이 올라가고 다 좋은 것이지만 우리는 거기에 흔들림 없이 분명히 좋은 경기를 하기 위해서 준비할 것이다. Actually, this is almost same question, like another one asked, So whether it's not visible, but still we had lots of difficult circumstances before we went to Iraq. So all the conditions we had was really bad, to prepare the Iraq match, when we have World Cup qualifiers in Iraq. But as I said, I accept, our defeat, and regardless of the condition, we lost, and I accept. But if you guys think about our performance level tomorrow is same as before, and I would recommend you need to better reconsider our performance. Yeah, it's not a warning, but I want to say that. And then about Iraq fan, obviously, yeah, there was a huge amount of Iraq fans, and then the passion and the energy from Iraq, the fans are fantastic. And then also, if there are many Iraq fans, coming tomorrow's match, it will be better for, this Asian Cup, the atmosphere. But still, we are not really gonna care about the Iraq fans, so we're gonna focus on our football and our performance. Thank you. Thank you very much. Next question, please. السلام عليكم. كيف ترون حظوظ المنتخب الأندونيسي في التأهل خاصة في ظل وجود اليابان والمنتخب العراقي؟ 저희 조에 일본이랑 이라크라는 강팀이 있잖아요. 그래서 그 부분에 대해서 우리가 16강에 진출하는데 어떻게 생각하시는지, 그 두 팀의 존재에 대해서. 사실 우리가 16강에 올라가는 것은 우리 조에서 사실 쉽지 않은 상당히 힘든 여정이다 보시면 되겠지만 우리는 단 포기하지 않고 최선을 다할 것이다. 포토 1에 있는 가장 좋은 팀 일본, 포토 2의 좋은 팀 이라크, 포토 3의 좋은 팀 베트남. 그렇기 때문에 상당히 힘든 여정이다. 그렇지만 우리는 절대 포기하지 않는 16강 목표를 꼭 달성할 것이다. Yeah, to be honest, obviously this is a very, very difficult journey to go through the round of 16. Yeah, but we are not gonna give up, and we're gonna do our best. All the teams, like in our group, Port 1 Japan, the top at the moment in Asia, and second team Port 2 Iraq is also very, very strong team in the Middle East Asia, and then third Vietnam also strong. Once again, we are not going to give up, and then we're going to do our best to go to round of 16. Next question, please. Thank you for the opportunity. Hello, Asnawi and Sintayong. I'm Haris from Indonesia. The last time you met in Solo in the airport before we depart from the Under-17 World Cup. I have two questions. First, Sebel, we got to face a very difficult opponents, as you said just previously, against Iraq, Vietnam, and also Japan. Japan is the toughest, of course. But as far as I know, you bring 5 strikers. So what is the main reason you bring 5 strikers?
I assume that we are more defense than attack. The second questions, perhaps representing the most of Indonesians' opinion or maybe curiosity, why you get rid of Sadil Ramdhani in the very deadline time? Thank you. 예, 감독님 첫 번째는요. 물론 뭐 누구나 다 인정하듯이 우리는 상당히 어려운 상대들을 만났고, 근데 그 가운데서 그 가운데서 어려운 상대들을 만났는데도 불구하고 스트라이커를 5명을 데려오셨어요. 남들이 생각하기에는 우리가 수비 쪽으로 당연히 좀 더 준비를 많이 해야 된다고 생각했는데 왜 5명의 스트라이커를 데려오셨는지 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 사디를 제외시킨 이유, 그 부분에 대해서 두 번째 퀘스천. 우리가 단지 피파 랭킹은 낮지만 우리가 이런 데 와서 물러서서 경기를 함으로써 우리가 발전이 있을 것인가? 저는 절대 발전이 있지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 우리는 현대 축구 흐름에 있어서 같이 우리가 할 수 있는 부분은 최대한 하면서 우리 인도네시아 축구가 더 발전할 수 있는 길이 무엇인지에 대해서 노력하고 있고 그걸 맞춰서 우리도 더 팀 전술 변화를 많이 가져가기 위해서 그렇게 가져왔다고 보시면 되고요. 사딜에 대해서는 뭐 공식적으로 노코멘트 하는 것은 아니라고 생각합니다. The first question, even though our FIFA ranking is almost at the bottom of our, this competition in among the 24 countries, if we play, just drop back and then just, focus on the defending, and I don't think Indonesia football can develop, and we cannot develop, the football. So there is a modern football, and then the flow of the football, and then there is some of the characteristic of the modern football and good football. So we want to follow the tendency of our modern football. So we are trying to follow just not only just focusing on the defending, but also we try to do our best, from the build-up and all the things. So our tactics gonna fit on, developing Indonesian football, not only focusing on the result. And the next thing about Sadil is no comment. Thank you very much. The last question, please. 네, 감독님. 감독님이 항상 승부사적인 기질을 많이 보여주셨습니다. 특히나 중요한 대회에서 강한 상대, 예를 들어서 러시아 월드컵에서 독일을 이기는 그런 모습을 보여주셨는데요. 그런 모습이, 그런 경험이 이번 내일 이라크 경기 그리고 아시안컵 전체에 대해서 어떻게 큰 도움이 될 것인지를 부탁드리겠습니다. Yeah, his question. I know you're very a tactician, and then you're very good at fighting, and then especially during the very big competition, important competition, you had some of shocking result, which is very positive for yourself. And then especially in the Russia World Cup, they played against Germany, and then you won against Germany. So those things are affecting the Indonesian national team. So how are you going to answer? 네, 분명하게 얘기할 수 있는 부분은 랭킹 차이는 많이 납니다. 이라크하고. 그렇지만 공은 둔 겁니다. 다들 잘 아시다시피 우리 팀은 가장 어린 선수들 주축으로 팀이 구성되어 있습니다. 그렇지만 이 어린 선수들이 하고자 하는 자신감만 생기면 절대 이라크를 넘지 못하는 벽은 아니라고 저는 강조하고 있고 우리 선수들도 믿고 있습니다. 그래서 우리 선수들한테 할 수 있다는 자신감과 공은 둔 거기 때문에 내일은 분명하게 무슨 일이 일어날지 여기 있는 분들도 마찬가지고 저 또한 아무도 모른다는 것을 증명하고 싶습니다. I have to agree that we have less a big gap, the ranking gap between Iraq team and us, and
obviously our capability also is different. I admit it, and everybody knows that, those things. But yeah, still we are very young, and then we are youngest team among the group, and then relatively very maybe weaker. But still, I can say that our team members have lots of potential, and we are building up not only our performance but also our confidence level. So there is no 100% guarantee we're gonna lose against Iraq tomorrow. So the football is a circle. So tomorrow's match, I don't know, you don't know, nobody knows, the result tomorrow. Thank you. Thank you very much for attending, and we wish you best of luck. Thanks. Coba aja.